ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀਰਾਜ਼ ਲਾਅ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਲਾਅ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? When judges release an accused person in a family domestic violence situation back to the community, ਉਸ accused ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ you can have electronic monitoring device attached to that accused. Judges ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, they are not really from family law background. They don't understand the family law issues. There may be employment law, like ਉਹਨਾਂ ਦੀ background employment law 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ civil law 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ criminal law 'ਚ ਹੋਏਗੀ. So they are not at the same level of training required to recognize a family violence situation. Co-parenting is the basic right of both parents. And general starting point is shared parenting. Both parents are deserving parents. They should get equal parenting time because best interest of the child involves dono parents involved home. Up until March 2021, there was no definition of family violence. Okay. It's only after March 2021 that family violence is recognized under Divorce Act. But for a judge to keep ignoring and allow this access to happen was a disaster. Yes. And that's probably because there's an inbuilt failure of ਸਾਡੇ ਜੋ system 'ਚ inbuilt failure ਹੈ ਕਿ how to recognize. So ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Mother has been the primary responsible for the children. She has not developed a career. She's financially dependent on the husband. And in that situation, abuse ho rahi hai, but not to that level where it is resulting in physical violence. ਉਹ ਜੋ subtle abuses ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, that coercive control ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, financial control, harassment, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, those kind of situation is abusive. But females in those situations are not still able to leave that kind of family situation because financial dependency बहुत huge है. हर पख नू मिलदी है आवाज हुंदा है रोशनी दा. ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੰਡੇ ਤੇ ਜੂਨ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੀਰਾਜ਼ ਲਾਅ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੱਲ ਸੀ 233 ਇਹਨੂੰ ਖੀਰਾਜ਼ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ MP ਸੀ ਅੰਜੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀਰਾਜ਼ ਲਾਅ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਲਾਅ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੁਨੀਤ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਲਾਇਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ BC ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ BC ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਨੀਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ and thank you for all the listeners and viewers of Red FM. And ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, this is a very important topic and thank you for having me over for this.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁਨੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਅ? In simple terms, Khaira's law, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ define ਕੀਤਾ ਸੀ, it's behind this girl called Khaira Kagan. 4 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ who in February 2020 actually was found dead along with the father at the bottom of a hill. So that is now that's the background information, but in essential terms, what this Khaira law does is criminal code ਨੂੰ ਉਹਨੇ amend ਕੀਤਾ ਹੈ that when judges release an accused person in a family domestic violence situation back to the community, ਉਸ accused ਨੂੰ ਇੱਕ power ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ justice ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ you can have electronic monitoring device attached to that accused. This is basically to make sure that this incident is not happening again, because most of these people are in a very emotionally conflict situation, and things like this can happen and can be very deadly, like the case of Khaira Kagan. So that's one amendment that is made to the criminal code. The second is amendment made to the Judges Act. Now, Judges Act is basically aimed to provide continuing education for and seminars and providing sensitive training to the judges to recognize family violence, and family violence in what forms, especially between intimate partners, and also coercive control. Now, coercive control is control financially, emotionally, psychologically. It need not be a physical act of violence, but it's the controlling nature and how that has impacted this equation between an intimate partner. So judges know a training provide kitti gayi hai. Now, interestingly, what happened in Khaira's law as a background, this is a very high conflict custody battle between the father and the mother involving a 4-year-old child. This actually involved 10 different judges at different stages of litigation, 53 court orders. So despite all of this, in fact, before the child died, I think it was about a week or 10 days before, the mother brought an application to deny the father the access. Unfortunately, that was not successful. The father got the access over the weekend, and this resulted in this tragedy. The important why this family violence is recognized, family violence is in our statutes, but what happens is बहुत important ਹੁੰਦਾ है कि judges जो हैगे हैं, they are not really from family law background. They don't understand the family law issues. There may be employment law, like ਉਹਨਾਂ ਦੀ background employment law ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ civil law ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ criminal law ਚ ਹੋਏਗੀ. So they are not at the same level of training required to recognize family violence situation. So I think the impact of that Khaira's law is basically to provide training and background information to all the gatekeepers of the judicial system, which is the judges, justice of peace, the social workers, all of them, so that the system can recognize this issue at time, and the judges are more sensitive in their orders that they are going to make in this kind of situation. ਅੱਛਾ ਪੁਨੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਕਸਟਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਕਲਿਫ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਨੀਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੀਫਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਰਾ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੋ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। Co-parenting is the basic right of both parents. And general starting point is shared parenting. Both parents are deserving parents. They should get equal parenting time, because best interest of the child
involves dono parents involved ho. However, if there is a situation, now everything is evidence based too, right? There needs to be a history of violence. You cannot ignore that history of violence. There is repetitive acts, and the fact that family violence need not be directed towards the child. Instances like where the child has seen the father in the past break the cell phone out of anger, or throw the picture, or basically lock the mother in the bedroom. Even if it's not directed towards the child, the fact that the father, in this case, I can talk about, it could be a father or a mother. Yes. If you are in a situation where you have uncontrolled, unpredictable behavior, you have anger issues, these are all concerning behaviors. And that concerning behaviors, there are various provisions under the law, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ degree of domestic violence ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. However, ਜੋ ਇਹ Khaira law ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, is basically, like I said, judges are from different backgrounds. They need not be from a family law background. They may not be that attuned to that situation. So in an intimate partner situation, ਇਹ ਜੋ violence ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it can be in various forms, right? ਉਹਨੂੰ recognize ਕਰਨਾ, and ਉਹਨੂੰ provisions, like, you know, I'll tell you, Divorce Act, jo federal act hega, up until March 2021, there was no definition of family violence. Okay. It's only after March 2021 that family violence is recognized under Divorce Act. Now, there is a provision under the act, but to train specifically those judges to recognize that in a cultural conflict situation, like in a Punjabi situation, Punjabi families, the situation, conflict may be recognized in a different form, or from a white family, right? But the thing is, the judges need to be sensitive about recognizing that and have the power to make the decisions accordingly. And right now, this is passed at a federal level. It's passed in Ontario, has adopted the legislation. I am very sure that this is going to be adopted by all the provinces. Sadya jo Family Law Act hega BC da is quite robust. We already have a family violence situation and how that is recognized. But again, there's something on paper versus you need to be trained. More consciously trained for that, because again, not everyone is from the same background, and that's what this law is doing, is do not ignore. Dekho, interesting hai, 53 court orders were made. There was 10 different judges. There was no consistency in the decision making, and I'm sure the mother, like, now this was a educated family background, and the mother could have the resources, but, like, you know, these court litigations are expensive. But for a judge to keep ignoring and allow this access to happen was a disaster. And that's probably because there's an inbuilt failure of sade jo system ch inbuilt failure hai ki how to recognize, because in this particular situation, judge will, the family violence is nothing to do with the parenting rights of the child. It's between the parents. No, it's a behavioral issue. And that behavioral issue can escalate to the level that led to the death of this child. So it's very, very serious. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪੁਨੀਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ. ਸੋ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? See, and to see what interesting ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ family violence ਹੈ, and I have heard many people, I've heard men say कि मैं कभी हाथ नहीं चक्किया. That's not the typical violence definition. Violence is any controlling behavior. Now, Khaira's laws जो उन्होंने बोला intimate partner violence, that's one term, and coercive control. Okay. So control in any way or form. Now, this is Khaira's law, but sadi jo provision hai under the Family Law Act jo hegi hai, or the family violence definition includes
physical abuse, like you said, sexual abuse of a family member. It also includes psychological, emotional abuse, like harassment, sending nasty text messages, emails, galiyan, threatening someone that I'm going to cut off you financially. That is all form of financial, all form of violence, basically control issues, right? Also stalking someone, right? Kisi nu follow karna. And study community, if you recognize, there are a lot of females who are financially dependent on their spouses. Unfortunately, this is a very classic form of a control, coercive control, where your husband hai, your finances are cut off. Sometimes people continue living in this kind of situation, and वो situation तो बाहर ही नहीं निकल सकते because they don't know where to get financial help to get themselves out of. And वो control इतना ज़्यादा control कितना होता है, the person's confidence of going out in the community and seeking help, and there are free financial resources, ਉਹਨੂੰ approach ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ. So this is all form of violence. And so courts have recognized, and there are so many cases where courts have like, you know, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ mother ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ. That's complete classic form of violence. Belittling the other spouse, or saying ki agar if you don't do it, मैं access, let's say separation situation hai, and that goes both ways for a mother or a father. Oh, you did this, you actually did not provide me child support payments on time, let's say, for example, I'm not going to provide access to you. That's all form of control. ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ power in whatever form, that's financial or parenting right, that person is exercising that control without taking into account the best interests of the child. That's wrong. ਅੱਛਾ ਪੁਨੀਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ. That's true. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ. ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ? See, again, evidence is very interesting when you say, and most of family law, jo temporary interim applications hundi, affidavit basis te hundi hai. So it's basically a bunch of he said, she said, right? However, it is important for you to put the history, right? That history includes who. Kidda financial distribution of resources हैगी है, what has happened in the past, was it one act of violence or was it a repeated issue? Again, we will think again violence appa wo include nahi karenge evidence ki, you know, when last week he said bad things about the other partner, or he sent a nasty text message. That is all evidence that can be taken into account as psychological, emotional damage. Now, financial, again, you are financially dependent on the other person. You have extra number of resources. You cannot, and exclusive possession of the house, for example, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, but you are going through this domestic abuse, so you either leave the house with the children, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? Then there's provisions in place where you can go to the court and ask for exclusive possession, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ you have to show ਕਿ why two people cannot live under the same roof, and it may not be family violence, but it's control issue that needs to be recognized by the court ki kyun this can escalate into a situation which will harm the child. The harm the child is not, again, बच्चे इस stage से जो destroy होते हैं, they become hurt and psychologically affected individuals when they grow up. So it's very, very important as a mother or as a father, if this is happening, to recognize that situation and take help. Not expose your child to the situation, koi nahi idda hunda hai. That is culturally raising wrong children in our community. And it's very, very important, especially to raise good, sensitive boys, so that they recognize and they're not doing this to their partners when they're growing big. This is very important. This is very important. Puneet, family violence ਨੂੰ ਜਦੋਂ address ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ courts ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ current provisions ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ under the law? The most commonly used provision jo hegi under the Family Law Act is called protection order. So ode vich ki hega ki any family member at risk, the definition is at risk family member, can apply to the court, and it's called a protection order. Now you have to be within the definition of a family member
for it to be applied to you, right? A family member the definition aa jandi hai, spouse of the person, somebody you're living in a marriage like relationship, the child, all the guardian of the child, all these are family members. Unfortunately, this does not apply to people who are dating. Okay. They do not come under the family members. So ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ provision ਹੈ is peace bond under the criminal code, right? ਉਹ peace bond apply ਕਰ ਸਕਦੇ हैं. But for family members, you can apply for a protection order. And जो protection order, again, like I said, evidence based है. You cannot just go and say, I fear for my safety. That's not good enough. You have to show to the court evidence, and that evidence can be in the form of just the history of family violence, whether it's repetitive behavior or behavior is increasing, smaller, you know, unne gaal kaddi, kalo bol raha ki I'm going to threaten to kill you, right? Even if that person doesn't mean and is not going to act upon it, the fact that somebody has threatened your autonomy, has made you scared to actually act in a certain way, that's enough for it to be. So these evidences, text messages, and you know, if someone has witnessed that, auto affidavit, all these are important evidence pieces that the courts will consider, and the courts actually genuinely consider protection orders there and there, as long as there's proper evidence in place. What needs to be kept in mind is protection orders are good for 1 year. Okay, after that you have to renew it. Now, protection order does not automatically allow for the police to enforce the protection order. However, agar tusi order just specifically include kar deo that the police is allowed to act upon the protection order, then the police will act upon that protection order. Now, forms of protection orders किद्दां हुंदा है कि you cannot communicate with the person. तुसी अगर किथे रह रहे हो उस building ते 100 meters आगे पीछे नहीं आ सकते. Your workplace they cannot come. Children's activities they cannot come. They can control the form of communication. The communication can be only between councils or only written communication if allowed, because when there are two parents, communication is kind of needed. So there are various provisions or various orders that can be made under protection order, and it can be brought without notice. Now, if someone ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਗੈਟ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, ਐਂਡ the other side then has the liberty to set aside or challenge the protection order after being served, because ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ. Now the other side, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ let's say the husband feels that this was wrong information or it's wrongly stated in protection order, misuse ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, then the other person can apply to the court to set aside or vary the protection order with his or her own evidence. So it's not ki tusi ek paase kar sakte ho, duje paase, because there are, again, like I said, I'm not again, you know, it's not men against women, it's against both of them are equally. Some people misuse that protection order to get favor, like, you know, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ alienate ਕਰਨ ਲਈ. So those kind of abuse of process ਵੀ ਹੁੰਦਾ. So it is very important to challenge that if it's wrongly done. So dono provisions applicable ਹੈਗੇ ਆ, but the most common form would be a protection order. ਪੁਨੀਤ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? Any principle of like, you know, judges ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ best interest of the child ਦੇਖਣਾ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, the best interest of the child presumptively is ਕਿ ਦੋਨੋਂ parents ਨੂੰ access ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ. It's good for the child to have good both parents, but in a situation where there is domestic violence, that is recognized under the one of the provisions under the best interest of the child. Court decide ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ family violence ਦੇ basis ਤੇ ਕਿਸ parent ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ access ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, supervised parenting ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ no parenting ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ. So the courts have that power, but again, these are important cases evidentiary based. Now again, ਆਪਾਂ ਕੇਰਲ ਸੌ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. Evidence ਤੁਸੀਂ present ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, but the judges who are not trained to recognize that in a subtle form
will not be able to put their mind, or they may ignore that evidence. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ Khaira Keegan the case ਹੋਇਆ ਹੈ. So this is why this law is very important, is because now the judges will be trained to recognize कि it may not be a very court system is evidentiary based, but sometimes it's culturally based. Sometimes the evidence may not be that pronounced, but the judges are seeing that this is happening over a period of time in subtle forms. To recognize that, and to recognize that as one of the criteria for family violence and make a parenting order is what that Khaira's law is trying to do, right? So it's very, very important, because the judges may think, ठीक है, उन्हें एक कितना उन्हें एक threatening message भेजा और email भेजी है, which has nothing threatening, but it's a control behavior, or he's not paying his support obligations on time and is always constantly talking to the child bad about the mother. The judges may not elevate that to the extent required to make a specific order. But again, that's Khaira's law, not trying to tell the judge, ki be more sensitive. This can escalate very quickly into a very violent situation if there's a history of unpredictable behavior against the intimate partner. And a child witnessing that is equally a recognized form of family violence. So it is then important for the courts to determine कि guardianship right की देती है, conduct orders दे सकते हैं. The judge can say, okay, before you actually have parenting time, get more counseling, get anger management. These are all toolkits in a judge's toolbox to actually may not be that strict, may not, judges want parents to be involved. They don't want fathers or mothers to be taken away from the child's life. It's not good for the child. We all recognize that. But onu hun sensitively kidda handle karna, again, I'm hoping Khaira's law will allow judges to allow more specific solutions, which will include like counseling, which will include like anger management, which will include, some form of supervised parenting, or you are in a house where there are other adults who can monitor the behavior. So again, provisions, but I think with Khaira's law, it will become a more elevated situation for a judge to recognize that and make orders accordingly. So yeah, ਇਸ law ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ. ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ? Electronic monitoring was, from what I understand, was mainly with respect to sex offenders going back into the community, and it was in a criminal context. EMS, the electronic monitoring system, which is basically GPS monitoring, system, right? So Khaira law ne ki kita hai, under the criminal code, they have amended that to include a situation which may be a domestic violence, intimate partner situation, not restricted to sexual offenders. So that in this situation, there is some form of monitoring happening where there is a chance, like this Robert Brown was the father of this child. Yes. They had concerns. There were 53 court orders, and they were getting this access. Had that EMS system hunda, and hunda, to maybe they would have been able to safeguard this, because in this situation, the father's not getting the parenting time most of the times. The father was only getting it for a weekend. So in this situation, agar bacche nu hai, EMS system hai, so this system could protect something like this to happen in the future. But again, like I said, a criminal code provision as somebody who has been an offender or an accused is released back to the community, can be now monitored under the new Khaira's law provision, ताकि इदां दी situation द्वारा ना होए. पुनीत, बहुत साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਾਇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? It's a very interesting question, because what I have seen is it's very easy to recognize when there is extreme extreme physical violence. ਉਹ physical marks ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, and ਉਸ situation ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ I have to now be concerned about the safety of my child and myself. It's easier for a female to take a step in that direction that time. However, what is mostly happening is a very controlled family situation where the mother has been the primary responsible
primarily responsible for the children. She has not developed a career. She's financially dependent on the husband. And in that situation, abuse ho rahi hai, but not to that level where it is resulting in physical violence. Oh, jo subtle abuses ho rahe hain, that coercive control, jidda aapa bolte hain, financial control, harassment, gaalan kadniya, those kind of situation is abusive. But females in those situations are not still able to leave that kind of family situation because financial dependency बहुत huge है, and people do not recognize ਸਾਡੇ culture ਚ ਨਾ acceptance ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ it is okay. Most people are living in this arrangement. I am living in this arrangement. It's an arrangement, but that's not arrangement that's going to be good for you. It's not going to be an arrangement that's good for your child. Especially, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ if you have a boy, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, and he's seeing this situation, or even your daughter seeing this situation, that's an accepted level of human interaction. That's not the right upbringing for your children. So it is very, very important. And मैं हमेशा ये गल कहती हूँ, financial independence, financial awareness is very important for females, especially in our community, because that will allow you to make the right decision. Call, ask for help. There is... but even calling me as a lawyer, you can call me, it's all confidential. At least ਤੁਹਾਨੂੰ direction ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ rights ਕੀ ਹੈ, what are my resources, where can I go to. So I really encourage people who are in this situation to reach out, ask for help. Don't accept it as a situation, because ਇਹਦੇ long-term consequences on your mental health, physical health, on your children is not good. So for any questions like this, I'm more than happy to help anyone. My number is 604-808-4444. Again, City Law Group, 604-808-4444. And I'll be able to at least give you the right direction if that situation is not there. But important hai to, as a community, to also help each other to listen to this kind of situation. ਪੁਨੀਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੇਮ ਐਂਡ ਬਲੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, as a human, everyone deserves respect. Yes. That's a basic. Most marriages, I'm not saying it has to be a perfect marriage, but respectful marriage is very important. And because that respect has to be seen by the children. And I personally feel, and especially this is for younger generation. People, I know, older generation, they're already in this situation. But for younger generation, they have a choice. And the choice is not to give up their careers, to be financially independent. Child rearing responsibilities, दोनों, एक father दी एक mother दी, दोनों होनी चाहिए. It's a cooperative arrangement. And if you are taking a backseat in your career, have the financial control. Okay. It is important because these are important discussions as a partner to have. You need to secure yourself, because जो भी powerful position jo hunda hai, the chances of abuse is higher. Yes. So you need to control that situation as a female or as a male. Mutual respect, and to teach that mutual respect to your children so that they grow up to be respectful individuals is, I think, the most important thing that as a community we can do. And also to not judge people, to accept and to support, because har ek bande di apni journey hai. You do not know where the journey is. So it's easy to say, oh, you should have just endured it. But the fact is, oh bande, I think that's a human respect. Yes. You need to stand up for yourself and for your children. And be it a man or be it a woman, I think it's equally important for both sides. I think very well said, Puneet. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
Absolutely. Like, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ touch ਕੀਤਾ ਸੀ topic exclusive occupation of the house. For some reason, you are not able to stay in the house. This can escalate into a physical violence situation. You can go to the court and say, ਮੈਨੂੰ exclusive possession of the house. Exclusive occupation of the house. That means one partner or one person is going to live in the house with the children. The other person has to move out of the house. That's one. Then there is provisions called supervised parenting, right? Then there's contact orders. Contact orders to judges called power hundi hai to basically let's say the husband has more money and the wife has less money, and court applications kar karke other side no bankrupt kara. That's form of abuse. So you can actually go and get a contact order restricting the number of applications that can be brought to the court. And also the fact ki counseling the load hai hai, or reintegrate the children with the father or the mother. Those kind of situations, court have those powers to do that. So there's a lot of provisions under the Family Law Act to allow that to happen. Puneet, thank you so much for your time ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. You're welcome. And I really hope everyone thinks it's important to recognize family violence as a concern in our community. It's a concern all across Canada, and it's important to voice out and reach out for help when needed. So thank you so much for listening. Thank you. Thank you, Puneet.